Благодаря. This is Professor Dr. Otwin Lindерkamp, who is a neonatologist, professor and retired director of the Department of Neonatology at the University of Heidelberg. He is actively working in the field of clinical hygiene, mainly in rehabilitation centers. He is still publishing on pre, peri, and neonatal medicine. Among his research topics are the following: advantages of delayed cord clamping, family-centered care of preterm infants, developmental care of preterm infants in the NICU and during childhood, stress and early brain development, prenatal development of music taste. He is an active member of ISPPM for the Scientific Advisory Board. Before I give the word to Professor Linderkamp, I will present him in Bulgarian also. Представям ви лекторът на днешната среща, професор доктор Отвин Линдеркамп. Той е неонатолог и пенсиониран професор и директор на отделението по неонатология в университета в Хайделберг. Работи активно в областта на клиничната хигиена, предимно в рехабилитационни центрове. Все още създава публикации по въпросите за пре-пери и неонатална медицина. Сред неговите изследователски теми са полицитемия на новороденото, отложено клампиране на пъпната връв, нежна грижа за недоносени бебета, включително и етиката около тези теми, семейно-центрирана грижа за недоносеното бебе, грижа за развитието на недоносени бебета в неонатологични отделения за интензивна грижа и по време на детството, стрес и ранно развитие на мозъка, пренатално развитие на музикалния вкус. Доктор Линдеркамп е активен член на ISPPM към научно-консултативния съвет. Now, I would like to say hello and welcome to Professor Linderkamp. We are very happy and honored that you accepted our invitation. Me personally, I am very excited and impatient to learn more about your methodology and your approach. And please feel welcome. And if you would like to add something more to your bio, please do so. Welcome. I hope you can hear me, yes? Yes, yes. Thank you very much for the introduction. Well, I have worked as a neonatologist for a long time, and I have seen neonatology as a mainly technical object of the care of tiny preterm babies, and in the 90s, there was some interest in, the interest increased of the commune care of mother and child, and I think the first in Germany and in Marina Markovic was very important because she introduced in her own ward in Vienna the gentle care of preterm babies, and she tried to use as little intensive care as possible, and she was very successful. It was amazing that more babies survived and more babies survived healthy. So I introduced the same technique in our ward in Heidelberg, and we were also very successful. And but during the Corona time, mothers were again not allowed to visit their babies, and there are some terrible stories that mothers and fathers never saw their baby because the tiny preterm baby died, and the mothers could not even visit the baby and have contact with the baby. So that I think this is still very important, a very important issue, because there is a lot of research done in the meantime that gentle care, not just nice, but is also makes medically sense, because more babies survive and more babies survive healthy. Heidi Als introduced the developmental, individualized developmental care. She died
last year at 83 years of age. She's a very active person, and Heidelberg was the first neonatology in Germany that introduced her principles. Later on, it has also been assumed by Tübingen, by the University Hospital, Children's Hospital in Tübingen. And I'm very glad that my second successor after I retired is from Tübingen, and he's going to continue my principles of gentle care of preterm babies. And I will just... Yeah, I'm sorry for interrupting, but yes, for the translation, maybe we will need a shorter sentences. yes, fine. Yeah, thank you. Yeah, it will be great. Thank you. Добре, ще преведа до момента. Благодаря за представянето. Работя в неонатологията дълго време и смятам това като важна част от грижата за недоносените бебета. През 90-те години имаше интерес така силен към комуникацията между майката и детето в Германия. Само че не чух добре името. Мария въведе тази грижа. Марина Маркович. Рина Маркович въведе тази грижа, беше много успешна в това да се въведе тази gentle care, нежна грижа за неонаталните бебета. Тази грижа също помогнах въвеждането в Германия, в което бях много успешен. По времето на коронавирусите, пандемията, майките също отново им беше забранено да виждат бебетата си в неонатологията и всъщност това се отрази много, много зле. Много от тях всъщност починаха без родителите дори да са имали какъвто и да е контакт с тях, което е много тъжно. Мисля, че това е много важна тема и много изследвания са правени. И всъщност се доказва, че много бебета не просто оцеляват, а оцеляват и се развиват и са съвсем здрави, когато се прилага този тип грижа в неонатологията. И Хайделбърг е първия, който въвежда тази грижа. И тук отново не чух името, но професор Линдеркамп каза, че е много доволен, че има наследник, който да продължи неговото дело в този тип нежна грижа за бебетата, които имат нужда от неонатологична подкрепа. Yes, thank you. Can we start with the PowerPoint? Ще започнем с презентацията. Available. I think we sent the PowerPoint. Would you like me to run the PowerPoint? Or yes, you I can also present it on my computer. Do you want to present? Who's going to present? Shall I present it myself? Yeah. Okay, I think it will be easier good for you. You are co-host, so you should have the option for share screen. Can you see it? Not yet. Not yet. Oh. So I have to Do you see share screen option? It's below, in the bar below. It's a green arrow. To make the screen available for you, no? Yeah. It doesn't. Can you see the PowerPoint now? No.
Not yet? No. Mm-hmm. It's still not visible? No. What can I do? Окей, ако искаш ти го пусни пък. Да, сега опитвам се да я пусна на моя екран, да видя, че всичко е наред. Maybe I can try to share screen. Can you see? Да. Yeah, here it is. Great. Yeah, exactly. Yes, it's fine. Well, my presentation is on family-centered, individualized developmental care of preterm and term infants. These are a lot of words, but each of them makes sense. Family is important for the baby, and family-centered care is of particularly importance for all sick babies, independent of the age, but in particularly for the preterm baby, the family-centered care is extremely important because the preterm baby is actually used to live in the body of the mother, and so the mother and child should not be separated. But we all know that for a long time, preterm babies were cared by the staff, and it's not until maybe 20 or 30 years ago that mothers were allowed to visit their babies at all. And so that the family-centered care is the first part. Second part is the individualized development care. Sorry, can you be a bit more shorter because Yes, of course. It's difficult for me to remember at all. Презентацията ми е за семейно-центрираната индивидуална развитийна грижа за извинявай, за по-рано родените бебета. Недоносените, да. За недоносените бебета. Това са много думи, но всяка от тях е важна. На първо място семейството, разбира се, е важно за бебето, независимо от това дали е недоносено или не. И семейно-центрираната грижа за него е особено важна, особено когато става въпрос за недоносени бебета. Дълго време грижата за недоносените бебета е била оказвана почти изцяло от лекарите и родителите не са имали достъп до бебетата си, като едва последните 40 години това започва да се случва. И всъщност започва да се вижда разликата в това. Okay, thank you. Okay, then I think you have to show the next slide. Now we can just continue with the next one. No, it's wrong. Не се сменят слайдовете. Не се сменят? Не. For some reason I can't make it bigger. Да, сега. Само, че не се чете изобщо. Не знам защо не се чете. Well, I can't. Well, I don't know why the second slide looks like this, but if you remember it. It's another language. But that's okay. Well, just let's go over to the third one. Yeah. Well, I would just like to go back to the Corona time, and during the Corona time, mothers were not allowed to visit their preterm babies anymore, and they were also not allowed to use the
type of kangaroo care, so that touching was not allowed because everybody, or particularly the bureaucracy, was very much afraid of infection, and they were more afraid of infection rather than of negative results of separation of mother and child. And Minkas from the World Health Organization has analyzed several studies on the effect of kangaroo care and found that reduction of kangaroo care would increase the mortality, the lethality of preterm babies by 50%, which means that several 100,000 preterm babies die every year simply because, or died every year simply because they had no contact with their mothers. Искам да се върна към времето по време на пандемията от коронавирус. През това време майките не бяха допускани, родителите изцяло, но и майките не бяха допускани при бебетата. Нямаше как да се случва кенгуру грижа. На родителите не се позволявало да докосват бебетата, тъй като администрацията и лекарите са се притеснявали от инфекция, от заразяване с коронавирус. И този страх беше много по-силен от страха от негативните ефекти, които липсата на контакт между бебетата и техните родители всъщност оказват. Правени са няколко изследвания, които изследват точно ефекта на липсата на кенгуру грижа и всъщност се установява, че се увеличава с около 50% шансът от смърт на бебето поради липса на кенгуру грижа и на контакт. Okay, next slide, please. The next slide summarizes a couple of studies published in the Cochrane Library. And so kangaroo decreases the mortality of preterm babies by 33%, and infections are also less than by more than 62%, and more babies are healthy at 6 months of age. So the sickness decreases by 70%, breastfeeding increases by 20%, mother-infant attachment becomes better in 25%, and mother-infant co-regulation in infancy increases by 84%. So there are a lot of physical and psychological positive consequences of kangaroo mother care. Този слайд обобщава няколко изследвания, които са правени върху кенгуру грижата, като се установява, че тя намалява смъртността при недоносените бебета и бебетата, които са родени с ниско тегло. От изследванията се вижда, че се намалява с 33% смъртността сред тези бебета, когато има кенгуру грижа, както се намаляват с 62% сериозните инфекции по време на този период. С 70% се намалява шанса за сериозно разболяване на бебетата до 6-тия месец след раждането им, както и се забелязва увеличаване с 20% на кърменето след изписването от болницата, с 25% се увеличава връзката между майката и бебето и с 84% се увеличава връзката между майката и бебето като регулация. И всъщност тези изследвания ни показват доста ясно, че се забелязват много физически и психически положителни последствия от прилагането на кенгуру грижата при недоносени и деца родени с ниско тегло. Yes, thank you. Marina Markovic
And our group came to very similar results. We published them in 1995, so it's almost 30 years ago in the ISPBM journal. Yes, let's continue to, yeah. Маркович и нашата група също достигна до подобни резултати, когато правихме тези изследвания през 90-те години, т.е. около 30 години по-рано. Well, the aim of gentle care or family-centered, individualized developmental care are that the baby develops to a healthy and happy child, that normal brain development is an important aim, and of course a happy life in a happy family. This is in the end the most important aim that we have in all our care. Целта на тази нежна грижа е развитието на бебето до здраво и щастливо дете, нормално развитие на мозъка, както и естествено щастлив живот в щастливо семейство. Yeah, the next slide shows a successful example. This lovely girl at 12 years was born with 560 grams, and later on she became a very active preterm baby, and in the end she is really healthy. And in the meantime she is studying so that she is of course we always show you successful results, but many of these tiny babies survive healthy, and also as a result of family-centered care. Това е един пример, който искаме да ви покажем. Това момиче е родено 560 грама, като е била много активно бебе недоносено бебе вследствие на грижата, нежната грижа, която се полага за нея. В момента тя е на 12 години, учи и всичко се развива добре с нея. Разбира се, ние винаги показваме успехите, но истината е, че много от бебетата, при които е прилагана тази нежна грижа, се развиват и оцеляват и продължават да живеят добре. Yes, the next slide, please. This shows our intensive care unit in Heidelberg. It doesn't look very gentle, and but it demonstrates that the preterm baby is a fetus at the wrong place. The right place for a preterm baby is, of course, the uterus, the body of the mother, and not an intensive care unit. Otherwise, we need all these techniques, but these techniques should not prevent us from close relationship of mother and child. Това е снимка на нашата неонатология в Хайденберг. Разбира се, това не изглежда много нежно като място. Затова има снимка и на майката. Принцип мястото на бебето, когато е недоносено, е в майката, но понякога се налага то да бъде отглеждано в неонатология и разбира се, мястото на майката е до него. Okay, and then the next slide, please. The goal is, of course, that the baby survives healthy, but the baby should not just be physically healthy, but should also have a very good permanent attachment to the family. So mother, child, father, child, brothers and siblings, baby should have a close relationship. So attachment is very important.
Разбира се, целта е бебето да оцелее здраво, но не само физически здраво, а да се развие много добра и стабилна връзка между бебето и неговото семейство, между бебето и майката, между бебето и бащата, между бебето и неговите брати и сестри, ако има такива. Много е важно бебето да има близка и стабилна връзка с тях. Yes, the next slide shows the kangaroo care, two examples from our ward. This mother stayed in the intensive care unit for 12 hours every day. And this is another baby, and the mother was sick and she had to be cared for in another hospital, but the father was there every day, many, many hours. And so motherly touch, but also fatherly touch is very important for the baby. And in fact, the baby expects, even if it's born, even a full-term baby expects the touch of the mother. And this is the natural environment is not a separate an intensive care unit, but also not a separate bed. I strongly advocate co-sleeping of healthy babies and also, of course, preterm babies with their mothers at home. I'm sorry, I didn't hear the last sentence. Can you repeat it? Yeah, big one. Yeah, this is just the next slide shows. Окей. Това е пример за кенгуру грижа. Тук виждаме снимки на една майка, която всеки ден по 12 часа в нашата болница има този контакт и прилага тази кенгуру грижа с бебето си. Като контактът всеки ден за такъв дълъг период от време е много важен. Дори доносените бебета очакват да имат постоянен контакт с майката. Това е нормалната среда за едно бебе след раждането. И професор Линдеркамп много силно адвокатства за това тази връзка да не бъде прекъсвана и да се случва. Yeah, the next slide shows that the mother should also talk to her baby. And in fact, we have done a study a long time ago with Dr. Nöcker in Munich, that when the mother talks to the baby, their cognitive properties and also even the language development is much better in comparison to babies without talking mothers. And this is just talk to the baby, this slide. Тук отново имаме снимка на една майка, която говори на бебето си, докато той е в неонатологията. Много е важно майките да говорят на бебетата, правени са изследвания и се установява, че когато майката говори, когнитивното и дори езиковото развитие на бебето е много по-добро в сравнение с бебета, на които не е говорено по време на този период. But not only the parents should talk to the baby, but also the staff, of course. Не само родителите трябва да говорят на бебето, но разбира се и медицинския екип, който се грижи за него. Yes, and the next slide the parents, but also the staff should touch the baby gently, of course, and without hurting the baby. But touch is very important. The baby seeks touch. And this is how you can do it. Just with your finger or just gently touch the head of the baby and maybe massage. There are all kinds of ways to touch. Touch is extremely important anyhow for social life. And this is particularly important for tiny babies.
Родителите и медицинският екип, който се грижи за бебето, също така трябва да докосват бебето. Разбира се, това трябва да става много нежно, но е много важно да се случва. Бебето очаква докосване. Това може да се случва с пръст, нежно по главата, по ръката, може би да се прави масаж. Докосването е много важно за социалния ни живот и като малки, и разбира се и в зряла възраст. И е особено важно това да започне още от началото, тъй като бебето има нужда от това докосване. Well, the next one, we have seen this before, and this shows that kangaroo care, but also visits of siblings is important. We have this little girl, she's just 5 years old. She even did kangaroo care to her little brother, which was very nice for her, but also for the baby. So kangaroo mother care is an important part, of course, of family-centered care. Това е кенгуру грижа, видяхме и по-рано, но тук всъщност фокусът е по-скоро и върху малкото дете, мисля, че сестричка, което е на 5 години, която също участва в тази кенгуру грижа, като присъства там, докосва бебето. Това е не просто кенгуру грижа между майката и бебето, всъщност това е семейно-центрирана грижа, в която участват всички членове на семейството. Yeah, the next slide is not from Heidelberg, but from Stockholm. And Dr. Westrup gave a presentation in Heidelberg a couple of years ago. And so they managed to have a completely family-oriented, family-centered intensive care. In our intensive care, kangaroo care is possible, but the mothers cannot stay overnight because we don't have enough space. But Stockholm is great when you want to have a very great example. Stockholm would be the right aim. Тази снимка е от Стокхолм, където успяват да имат изцяло семейно-центрирана грижа, като изцяло да живеят там родителите известно време. При нас няма как това да се случи изцяло, тъй като няма място, където майките да спят през нощта, да остават, но целта е всъщност да постигнем това, което и в Стокхолм са успели. Всъщност майките остават и през деня, и през нощта имат възможност да бъдат там и да всъщност да участват в грижата за детето. Yes, our division in Heidelberg had 50 beds, 10 intensive beds, and 40 beds for full-term babies and also for preterm babies who were more advanced. And these two wards have been transferred to so-called kangaroo wards. And they still exist, and the parents can stay there overnight. There's not enough space for both of them for all the time, but many mothers stay there overnight. There are always 2 beds for parents and 2 beds for babies in one room in Heidelberg. Това е кенгуру отделението в Хейделбърг, където могат да участват много родители. За съжаление няма място за всички, но има няколко легла в 2 отделения, които са кенгуру отделения изцяло, където те могат да преспиват заедно с родителите, с бебето. Yes, we prefer direct contact, but sometimes, yeah, please, next slide, next. But sometimes the mother is sick herself so that she can't visit her baby, but then the father will, of course, visit the baby. But we have introduced in Heidelberg a baby watch system, and so mothers who are in another hospital can see their baby whenever she wants. And this shows our Heidelberg baby watch system.
some neonatologists advocate the system for mothers who are at home so that they can see the baby at any time. This is also possible, but we found it more important that the mother visits her baby rather than to see her baby on a screen. So this is a baby watch system that the mothers can see the baby from other hospitals or from home. Ние предпочитаме да има директен контакт, но понякога майката също е болна или няма възможност да посети бебето. Например, ако е в друга болница или просто няма възможност да дойде. Тогава, разбира се, бащата посещава бебето, но е важно бебето също да има контакти с майката и това е такава система, която дава възможност поне визуално да има контакт между майката и бебето, майката да го наблюдава. Някои неонатолози искат тази система да се въведе, така че майката да може да вижда бебето през цялото време от дома си, когато иска. Ние все пак смятаме, че е по-важно да се случват посещения директно на място, така че да има възможности за контакт, но все пак това е системата, която позволява да се вижда бебето, дори когато няма възможност за физически контакт. Yes, next part of my presentation is individualized care. Individualized care, the term individualized care has been introduced by Professor Heide-Lise Alz. She is a German psychologist, but who spent, I think, 60 years of her 83 years in Los Angeles, mainly in Boston, at Harvard and in the Children's Hospital over there. For Heide-Lise Alz, it is very important that the preterm baby is cared for as an individual and not as a product or something, but as an individual. The entire care is oriented to the individual needs of the infant. And this includes to watch the baby and to communicate with the baby and to recognize the needs of the baby. This is not easy, and Heide-Lise Alz has introduced a special program. And in Germany, there's only one hospital that follows her recommendations complete. That is Tübingen, Heidelberg. I'm sorry, I didn't hear the last part. There's only one hospital in Germany? Yes, and Tübingen is the only one, but Heidelberg is now becoming the second. The second neonatology that is recognized by the Heide-Lise Alz Foundation. Добре, следващата част от моята лекция е фокусирана върху индивидуалната грижа. Професор Heide-Lise, не съм сигурна дали го казвам правилно, отделя всъщност около 60 години от живота си, всъщност прекарва в проучвания на тази необходимост от индивидуална грижа за недоносеното бебе и всъщност казва, че е необходимо недоносеното бебе да се гледа като индивидуалност, като личност, а не като продукт. Грижата трябва да е ориентирана към индивидуалните нужди на това бебе, то да се гледа и да се комуникира с него, да се разпознават неговите нужди като индивидуалност. В Германия доскоро е имало само една болница, която е спазвала изцяло тези препоръки, но сега тази в Хайделберг всъщност става втора, която успява да изпълни тези критерии. Yes, the next slide shows Heide-Lise Alz herself, together with myself and Dr. Sontheimer. Dr. Sontheimer
is one of the doctors who supported the introduction of individualized care in Heidelberg very much. Later on, he became head of the Children's Hospital in Wernigerode in Germany. So Heideliese Alts died a year ago very suddenly, and this is really a loss because she was still very active, but we hope that her foundation will continue to work. Тази снимка е на професор доктор Хайделайс, както на мен и на доктор Зайн Таймер. Това е един от докторите, които подкрепят тази индивидуална грижа и е била много активна в това. За съжаление, тя вече тя почина и няма как да продължи това, но има фундация, която се надяваме, че ще успее да продължи тази нейна дейност, тъй като тя беше много активна в това. The next slide will show some of the principles of individualized care. And well, we have to recognize and respect sleep states and awake states. For example, when we have to take a blood sample, we should never do it when the baby is sleeping, but rather when we have the feeling that it's a good moment for the baby. Следващия, този слайд да показва част от принципите на индивидуалната грижа. Един от тях е да разпознаваме и да уважаваме моментите, в които бебето спи и когато е будно. Като, например, ако се налага да се вземе кръвна проба, това никога не трябва да се случва, докато бебето спи. Трябва бебето да е будно и да се подготви за това. Yes, the next slide is also from the series. As the staff, doctors and nurses have to watch the sensoric and motoric state very careful, muscle tone movements, so that these are signs of how the baby is doing. But these are also signs how we should communicate with the baby. Лекарите и медицинските сестри трябва да наблюдават сензорните и моторното състояние на детето, например неговата мускулатура, движения и всъщност много внимателно трябва да се наблюдават тези неща, тъй като това са знаци, които ни показват как се чувства бебето, как да комуникираме с него, от какво има нужда. Yes, the next slide shows one example that the preterm baby should be allowed to do what the baby was used to do before birth. The fetus and the preterm baby, they both like to suck their fingers and hand, and we should really allow the baby to do it. And you see these are very similar. Both babies are approximately 24 weeks mature, one in the utero and the other one in the preterm unit. Ето един пример. На бебето трябва да му се позволява, на доносното бебе трябва да му се позволява да прави това, което е правило преди да се роди или което би трябвало да прави, ако не се беше родило по-рано, като например да смуче пръста си. Това са снимки на две бебета, които са на много близка възраст, на около 24 седмици, като едното е родено, другото все още е в утробата, но и двете имат интерес да смучат пръста си и това трябва да бъде позволявано на недоносените бебета. Yes, Heideliese Alts, for her, the basis of her individualized care principle is that the baby talks to us by his or her behavior. And that's the way the baby talks. And we have to recognize and we have to respect it. Един от основните принципи на
Хайделайс, че всъщност основата на принципа на индивидуализирана грижа е, че бебето ни говори през своето поведение. Yes, the next slide summarizes I guess that now let's come to developmental care, which is also part of all the principles, including Heidelberg. For developmental care aims at keeping the baby healthy, at allowing the brain to mature normally. Many preterm babies are developmentally retarded, and some are very neurological sick. And so that we have to take care of the development already when the baby is in the ward. And we have to change the entire routine. The environment has to be changed. For example, at night, we should switch off the light. The medical care has to be changed and has to be adapted not to the needs of the doctors and the staff, but of the needs of the baby. The behavior of the staff has to change. For example, nurses should not talk about other babies when they take care of a certain baby. And the parents should become self-confident and also responsible for the baby. They are the parents, not the staff. And the baby is the determinator and not the staff. This is very important, that the baby is the determinator of whatever we do. Стигнахме до развитийната грижа. Целта е бебето да е здраво, мозъка му да се развие нормално, тъй като много бебета, когато са недоносени, са с недоразвит мозък и ако не се подкрепят, всъщност той не успява да се доразвие съвсем. Трябва да подкрепяме неговото развитие и за тази цел грижата за бебето трябва да се промени, цялата рутина трябва да се промени, средата, медицинската грижа трябва да е такава, че да не отговаря на нуждите на лекарите и медицинските сестри, а на самото бебе. Като, например, да се гаси лампата нощем, да не се говори пред бебето за грижа за други бебета или техни трудности, родителите да са уверени, когато са при бебето, да са отговорни, да отговарят на бебето, да разпознават неговите това, което бебето се опитва да им казва. И всъщност, наистина, бебето да е определящо, а не екипа, който се грижи за него. Okay. Again, the aims of care are that the development of the baby to a healthy and happy child, normal brain development, and a happy life in a happy family. And not the next. Yeah. Okay, the next, please. Then. Само извинявай да преведа. Разбира се, отново достигаме до това, че целта на грижата е развитие на здраво и щастливо дете, нормално развитие на мозъка, щастлив живот в щастливо семейство. Yeah, we skip this and then I guess some it's not complete anyway. But this slide shows the development of the brain, of the network in the brain. You can see that at 19 to 25 weeks, these are very immature babies, and that the brain cells are more or less independent, are not very well connected, and the network becomes closer and closer by time. Тук виждаме графика на развитието на невронната мрежа в фетуса и в недоносеното бебе. Като се виждат различните седмици, може да видим, че между 19-та и 25-та седмица
когато се раждат много недоносени бебета. Всъщност мозъка им е много недоразвит все още. Невроните са по-скоро индивидуални, не толкова свързани. Всъщност виждаме как с времето все повече се свързват и става мрежа. Yeah, the next slide shows just two neurons, two brain cells. You can see that at 26 weeks there are very few connections, whereas at 36 week each cell has about 1,000 connections to other cells. So that, and this is of course very important for rapid thinking, for normal thinking, for normal brain development. Тук виждаме само два примера за нервни клетки. На 26-та седмица виждаме, че има много малко връзки образувани. На 36-та вече са много повече. Всеки неврон, всяка клетка има около 1000 връзки с други невронни клетки, което е много важно за нормалното развитие на мозъка и процесите на мислене. Yes, brain development is supported. Yeah, that's fine. Brain development is supported by individualized, by family-centered care, and this is always, of course, the aim of our care. But there are certain prerequisites for normal brain development, and this is the environment. The environment is very important. This just shows one example. The babies should not be in bright light all the time, because it's bad for the eyes, but it's also bad for the brain development. But also retinopathy of prematurity becomes less when the baby is not all the time focused on bright light. And the next, yeah, please. Мозъчното развитие на бебето е подкрепено от индивидуалната и семейно-центрираната грижа. Разбира се, това е целта, но има известни фактори от околната среда, които също влияят така, и оказват силно влияние. Например, бебето не трябва да бъде на постоянна силна светлина, тъй като от една страна това, разбира се, е вредно за очите, тъй като те не са изцяло развити, но е вредно и за развитието на мозъка, тъй като той не успява да... това не е нормалното, което това бебе трябва да изпитва на тази възраст, и това се отразява негативно и на развитието на мозъка. Yes, and the next slide shows that we switch off the light at night, and the ward is very quiet at night. And of course, you hear the beeping of the monitors, but they are also, the noise is reduced, particularly during the night, and also the lightning is reduced. So this is one of the many principles. Един от многото принципи е, че всъщност осветлението е силно намалено през нощта, отделението е максимално тихо, разбира се, чуват се все още мониторите, които са свързани с бебетата, но те също са с намален звук, така че да бъде минимално тяхното влияние. Yes, I have described the principles of family-centered care in the book on prenatal and perinatal psychology that has been presented by Dr. Janos, Dr. Evers, and Dr. Linda. So if anybody of you is interested in my article on preterm babies, you may refer to the book. Yeah, thank you. That's the next slide, please. I wish to thank you very much for your attention, and also for the translation, of course. Thank you. Описал съм тези принципи в книгата за пренатална психология, която е представена от доктор Янко, мисля, че чух, не съм сигурна. Доктор Лудвиг Янос.
Да, ако имате интерес, може да я потърсите. Искам да ви благодаря за вниманието и за превода. Professor Linderkamp, I'm very grateful for this lecture. It was really inspiring. And thank you for your work and for doing what you're doing in Germany. And how to say, it's a relief to know that there are babies, at least in Germany, not only, but in Germany, that can have this gentle care. It's not the same in Bulgaria, unfortunately. Thank you for the presentation. And do you have some more time for questions? Yes, of course. Yeah. Yes. Дали имаме... Исках да благодаря на професор Линдеркамп и да му кажа, че за мен това беше много вдъхновяваща лекция и облегчение да знам, че някъде по света, в случая в Германия, има бебета, които получават тази грижа. Професорът, има време за въпроси от ваша страна, ако такива са възникнали. Аз просто нямам достъп до чата. Колеги, имаме ли въпроси? Аз не виждам в чата да има. За сега няма още. Okay, then maybe I can ask you a question. What were the biggest challenges in transitioning from this typical kind of neonatal care to the gentle care? Well, in fact, it was a lawsuit because Marina Markovic, who introduced it, got into problems because somebody maintained that babies died because of the gentle care. And then a German neonatologist from Germany, I don't want to mention the city, but on Wikipedia you can even find the name. He made kind of investigation and came to the conclusion that many babies died as a result of this type of gentle care. And then Marina asked me to do another investigation of the cases, and I found that the mortality of preterm babies was much less than in whole Austria and also in other hospitals in Vienna, and even lower than in Germany. And then we introduced the same method. And I remember that a neonatologist from Berlin called me and told me that I couldn't come into prison when I continue this type of care. So it was not easy. And this was in 1993. This is just 30 years ago. This was a time. But I had a lot of support in Heidelberg. All the psychologists supported me. Dr. Janus supported me very much. And I, by the way, I saved Dr. Markovic from prison. So she became very popular. And and we both together were part of many TV shows. And so it became more popular, not via research, but rather via the media. But in the end, we were successful, and now it is normal. It is normal care of preterm babies, but not in all hospitals, but in many hospitals. And in Scandinavian countries, in Belgium and in the Netherlands, virtually all neonatal units care according to these principles. But in Germany, it's not this common. There are still many hospitals. And I was very surprised that during Corona, most hospitals did not allow parents anymore, even for tiny preterm babies. And you see that this is a very difficult area that can easily be reverted back to old times. Марина Варкович, която въведе този тип нежна грижа, се сблъска с много проблеми, дори с
заплашване с съд и с затвори. В Германия всъщност се е провело разследване. Той отказа да каже в кой град, но каза, че в Википедия може да се намери тази информация. И всъщност са достигнали до заключение в началото, че много бебета са починали точно заради тази нежна грижа. Но Марина Маркович е помолила професор Линдеркамп да направи второ изследване, което е установило, че всъщност смъртността е много по-ниска, отколкото смъртността на недоносените бебета в Австрия и в Германия в този времеви период. Става въпрос за около 1993 година. Самия професор Линдеркамп също е бил заплашен с затвор, както и Марина Маркович заради това си проучване, но много психолози са ги подкрепили. Също така поради тези изследвания, заплахи, всъщност са станали много популярни, медиите са започнали да ги канят в много предавания и по този начин се е разпространила информацията, но всъщност са станали популярни точно заради тези трудности. В скандинавските държави, като Белгия, Нидерландия, спазват тези принципи много повече. В Германия все още не е толкова популярно. И професор Линдеркамп сподели също така, че е бил много учуден, че в Германия по време на COVID отново са се върнали назад, отново са забранили срещите между недоносените бебета и техните майки и всъщност са се върнали назад в грижата за тези бебета. So it takes also a lot of courage to introduce this kind of gentle care. Yes, and it also uses a lot of scientific approach because scientifically it was very clear already 30 years ago that touch is important, that gentle care is better than pure technical care. There were enough research projects going on, but many doctors are very afraid of not using certain techniques. So it's much easier to use a technique because when a baby dies and you have not used a certain technique, you might get into trouble when there is a lawsuit. And this is exactly what happened to Marina Markovic. So I think it's also during the Corona time, it was scientifically wrong, maybe even stupid, not to let the parents visit their babies. And the World Health Organization wrote always commented on to go back to the approach to let the babies visit their parents. But in Germany, approximately 90% of the children's hospital did not allow for some time during the Corona time, against any scientific knowledge. Изисква много кураж, освен всичко друго. И професор Линдеркамп каза, че да, изисква кураж, но изисква и много научен подход, за да се докажат ползите от този тип грижа. Научно, когато се погледне много ясно се вижда, че докосването, нежната грижа е важна, много важна за недоносените бебета, но е много трудно за докторите и за лекарите да променят начина, по който действат, тъй като те са оплашени от това, че ако не използват дадени медицински техники, които до момента са използвани, ако нещо се случи с бебето, ако то почине и не е използвана дадена техника или даден медицински метод, тогава може да се стигне до дела, до съд, което се е случило и с Марина Маркович.
И той добави, че по време на COVID всъщност е много глупаво това, което се е случило, че не се е позволявало да се срещат родителите с техните деца и недоносени бебета, които са в болниците, въпреки препоръките на Световната здравна организация. Всъщност в Германия около 90% от хоспитализациите на децата са били без контакт с техните родители, което е против всякакви препоръки. There is one comment in the chat box from Mrs. Dimitrova, and she says that she knows you from the conference in Heidelberg in 2008, and she says that you're still so energetic as you were back then, and she sends you greetings. Yeah, so people here know you, know your work, which is Yes, in 2008, I think I gave a lecture on co-sleeping. In co-sleeping. Yeah. And it is amazing that, again, the American Society of Pediatrics and also the German Pediatric Society, they strongly advocate against co-sleeping. Yes. And this recommendation is based on wrong results. Simply, I mean, it's because there's when the baby sleeps in the bed of the parents, then there is an increased risk if the parents smoke, drink, or take drugs. But when they take care of the baby and have a bed that is adjusted to the needs of the baby, then the risk of sudden infant death syndrome decreases because more babies are breastfed. And this is also again a wrong scientific approach, mainly because risks are more important for many doctors than benefits. And when you weigh risk versus benefit, then co-sleeping or kangaroo care is much better than not to have kangaroo care and no co-sleeping. But the risk is still emphasized by many people, and the benefits are not seen. I think this is the whole field of psychology has this problem that psychological knowledge is not as much recognized in daily medical care than in medical knowledge. We are too much focused on pathogenesis and too little on prevention of diseases and also on the well-being of the people. So we should continue to fight together. Мисля, че през 2008 година дадох лекция за спането заедно на родителите и бебетата. Тогава Американската здравна организация беше много силно против бебето да спи в леглото на родителите, тъй като има различни рискове, които са повишени, свързани с това, но е доказано, че се намалява синдрома на внезапната бебешка смърт, когато бебето спи заедно с родителите, както и се повишава скърменето. Но прави впечатление, че тези рискове, че много хора обръщат повече внимание на рисковете, отколкото на позитивите, които идват от това бебето да спи в леглото на родителите. И трябва да обръщаме повече внимание на тези неща и също да продължаваме да изследваме. I have one more question, and thank you for summarizing that, because it really looks like we have a risk-oriented medicine and not benefit-oriented medicine. And if you would like to have a healthy society, healthy children, we need this benefit-oriented approach. And what is needed for the medical staff to be trained
in applying this gentle or family-centered, individualized developmental care? You said that we need a very strong evidence-based scientific information, but what else is needed for the staff? Well, it's Heide-Lisa Alts and also Marina Markovic. They both visited us in Heidelberg. And I also had a strong supporter in Ernest Freud, who was the grandson of Sigmund Freud, and who's very much interested in preterm babies, and he lived in Heidelberg at that time. And anyway, it is important to learn, because when I started to take care of preterm babies, I learned that a preterm baby cannot swallow, cannot drink. A preterm baby cannot breathe. A preterm baby has very bad circulation and needs support and all kinds of things. But then I thought about what an unborn baby can, such a fetus can swallow. A fetus can breathe. A fetus has a good circulation. So why should a preterm baby not have the abilities of an unborn baby? So this is the first step. And this was one of the first steps for me to understand that babies are know much better than that they're much more capable than we thought. But I also had other events that happened to me. When I was in 1975 or 1978, I became just the doctor on the ward for infants, for children who were younger than 1 year, and the mothers were not allowed to visit the baby. They just were allowed to come to visit their babies for 1 hour per day, and the fathers were not allowed. Brothers and sisters were not allowed. And I said, yes, why? Why is that? Yeah, because of infection. And then I said, yeah, but we have infections. The doctors have infections. The staff has infections. We have all kinds of bacteria, and the mothers has good bacteria. Why shouldn't she visit the baby? And a very old nurse who supported me. And so we went to the head of the hospital, and he was surprised. And he said, yes, you are right. And so we started to let all the mothers stay as long as they wanted in the ward, and they started to breastfeed, which this was not possible before. When a mother visits a baby for 1 hour a day, she can't breastfeed. And so the babies were much better on. The babies were charged home earlier, and they were healthy. This was logic, because breastfeeding, but there were times when many people thought, even doctors thought, that breastfeeding is bad, that commercial milk is much better, and which is stupid, because we are all adapted to breast milk and not to cow's milk, and we need unsaturated fatty acid and not saturated fatty acid. And so there's a lot that was known, but you have to bring the knowledge together, and you may have to believe in the knowledge, and you should. And the problem of many doctors is that they are afraid of something. They're afraid of infection, and because they're afraid of infection, they don't let the mothers visit their babies. But they don't see all the disadvantages of the separation of mother and infant. And these disadvantages are much more important than the risks of the visits of the mothers. Because, I don't have to tell you, but we had to learn it. So we all made lots of mistakes, but I had the good luck that I studied physics and psychology first before I studied
medicine and physics. By physics, I learned to think very clear, very logically. And by psychology, I learned to use humanities. And I think that this helped me a lot to, and I'm still trying to think logical in medicine. And I mean, I started with cord clamping. So my doctoral thesis was on cord clamping, and the neonatologist who was responsible for the PhD said, well, late cord clamping is very bad because the babies get so much blood that they can only become sick for it. And I believed that. And then I looked into the literature and I found that natural people or so-called primitive people, they all cord clamp late. So, and this is normal. So I thought that something must be wrong with the assumptions, or something must be different with the newborn baby. And of course, it makes sense to be worried that the increase in blood volume by 50% within 3 minutes is bad. Because when we get a transfusion of 2 or 3 liters of blood, we would become very sick. But the newborn baby expects this transfusion. And so I worked about 10 years also in the United States and in England, mainly in the United States, just on this issue, whether late cord clamping is better than early cord clamping. And so this was my first research against the mainstream. The mainstream thought that early cord clamping is good, but the research showed that late cord clamping is much better because it's physiological for the newborn baby. And it's the same with gentle care, with individualized care, that that this is better for the baby and also not for the whole family. I think we all have to think more rational. That's it. It's also during the whole Corona time. During the Corona time in Germany, there were a couple of virologists, of specialists on virus diseases, who thought that the children are responsible for the transmission of infections, which is nonsense, because when a child has a smaller risk of becoming sick, a small child will also there will also be a lower risk that a child transmits an infection. A child who is infected but is not sick is less infectious than a child who is infected and has symptoms such as cough and so on. So these are very simple principles in medicine that have not been considered during the Corona time. And I think my first act in Corona was that suddenly fathers were not allowed to be present at the birth anymore. And for me, I have 4 children, and I was present during all 4 births. Of course, it was for me very natural. And then I wrote a comment on that, how important the father is. But it was weird that I saw a TV spot on from one of the hospitals that did not allow the husbands anymore, the fathers anymore. And I saw that none of the staff wore face masks or had anything on the head, so that the really simple hygienic principles were not met in this hospital, but fathers were not allowed. And this is ridiculous. And so I think I'm sure that many, and nowadays in Germany, most experts are convinced that it was wrong to close the schools and to
and all these limitations for children did not have any influence on the development of the pandemic, but it was very bad for the children and for the families. So the benefits of not closing schools would have been much higher than the risks of not closing the schools. This is my opinion, and this is nowadays it's clear, but I think for me it was clear already in 2020 and not just in 2023. Добре, малко дълго беше, така че не съм сигурна, че всичко успях да запиша. Това, което Маргарита каза, благодаря за обобщението. Имаме всъщност риск ориентирана медицина, а не позитивно ориентирана медицина. И пита какво е нужно за това медицинския екип да бъде трениран в нежната грижа, освен силната нужда от научно обоснование. Това, което професор Линдеркамп отговори, е, че всъщност е важно да се учим. Когато той е започнал да се грижи за недоносени бебета, всъщност е научил, че те не могат да преглъщат, не могат да дишат, циркулацията на кръвта им не е добра. Но се е замислил, че когато бебето е в утробата, то може всички тези неща. И защо тогава едно недоносено бебе на същата възраст да не ги може? И това е нещо, което го е накарало да се замисли и му е показало, че бебетата всъщност, недоносените бебета всъщност са много по-можещи, отколкото си мислим. През 1975-78 той е бил просто доктор в отделение за деца под една година, като майките не са били допускани за повече от час, други близки изобщо не са били допускани поради страха на лекарите от инфекции. Но тогава той е задал въпроса, но ние лекарите, които се срещаме с тези деца, също имаме инфекции. Една от старшите сестри го е подкрепила и всъщност са започнали да допускат майките за период от време, колкото искат, колкото могат. И те са започнали да кърмят тези деца, тези бебета, което не е било възможно да се случва преди това, когато са били допускани за по-малко от час. Като тази промяна е довела до по-рано подобряване на състоянието на бебетата и децата и всъщност до по-раното им изписване. И професор Линдеркамп напомни, че имало времена, в които дори докторите са смятали, че адаптираните млека са по-добри от кърмата, което е много глупаво, защото всъщност като хора ние сме еволюирали да бъдем кърмени, а не да пием адаптирани млека. Но дълго време част от лекарите са го вярвали. Проблем на много доктори е, че те се страхуват от инфекциите и с това не допускат майките и родителите всъщност не виждат, не обръщат внимание или не виждат негативите от разделата между бебето и родителите. Те всъщност са много важни и оказват много силно влияние. Той сподели, че всъщност има късмет, че е учил неща като медицина и като психология, които са го научили да разсъждава много логично, но също така да мисли много емпатично. Едно от нещата, които се е замислил в началото е, че за прекъсването на пъпната връв, тъй като са го учили, че късното прекъсване на пъпната връв е много вредно, тъй като бебето получава толкова много кръв, че ще се разболее. И професор Линдеркамп е вярвал в това, но всъщност след това е видял проучвания, че това се случва в други страни и всъщност се отбелязват подобрения при по-добро развитие на бебето.
Когато ние като възрастни хора получим вливане от 2-3 литра кръв, всъщност нашето състояние може да се влоши и да се разболеем, но бебето след раждането очаква това вливане на кръв, тъй като така е, чисто биологично така е програмирано да се случи. И това е било едно от първите неща, които са го накарали да преосмисли тези принципи, които са му казани, да провери дали те са верни. И всъщност това е една от първите стъпки той да достигне до идеята за нежната грижа при недоносените деца. И дори по време на коронавируса много специалисти са смятали, че децата са отговорни за прехвърлянето, за разпространяването на инфекцията, но това е глупост, тъй като децата се разболяват по-рядко, тогава те имат по-нисък риск от това да пренесат самата болест. И това са много прости принципи в медицината, които не са били дообмислени по време на корона времето. И поради тези неща всъщност децата не бяха допускани по време на раждането на сиблинги, техни братя и сестри. Бащите също не са били допускани и всъщност той е написал коментар, че по време на раждане самите лекари също не са носили маски, но бащата не е бил допуснат. Нали, няма как риска от бащата да е по-голям от риска от лекарите, които не носят маски. И тези лимитации, тези ограничения, които са се случили за децата по време на COVID, всъщност не са довели до подобряване на ситуацията с COVID, по-бързо овладяване и липса на разпространение на болестта, но всъщност доведоха до много минуси за децата, особено липсата на социализация с други деца. И за него това е било ясно още през 2020 година, но много учени и лекари всъщност го разпознават като проблем едва много по-късно. We have one more question in the chat box. Just a moment. It is from Angel Tomov, and he says that he's curious to know more about the research about the effects of voice, mother voice, singing and music for the preterm babies, and if you have some results in this field of your research. Yeah, this is of course a very nice field, well, my hypothesis is, and this is also probably well, it's just maybe just hypothesis, but is that and we all know that the preterm, the unborn baby is used to the mother's voice, and we know that the baby learns the language or learns the language already before birth. We know that when the mother speaks French or maybe 2 languages, is bilingual, then the baby has also abilities to know to acquire both languages. But also music taste is probably a result of the prenatal music, the intrauterine music. Of course, we all know that the rhythm of music is very similar to the heartbeat. And some people like soft music, which is the mother, when the mother sleeps, when she is quiet, and the heart rate is low. When she is excited, maybe, but excitement does not necessarily mean that she's in stress. Then the heart rate is higher and becomes the rhythm that we are used to hot music that we like. And my young son has done, but also there are other parts, other acoustic sensory inputs that the baby gets, that is the circulation, the vessel noise, but also the bowel noise and the respiration, ventilation of the mother. All these noises, or these are not noises, but these melodies
that the baby listens to for a long time are part of later music taste. And my sister, my son and my daughter, my son and myself, we have written an article on the subject, and we find it quite convincing that musical taste is, for at least in part, determined before birth. And therefore, it makes sense that because the unborn baby learns the mother's language before birth, it makes sense to that the preterm baby also hears the mother's voice. And we have done this study in Munich with Dr. Nocker-Ribot-Pierre on mother's voice. And so babies, we made a controlled study. 50% of the babies heard mother's voice via small loudspeakers, and also when the mother was present, and the other 50% did not receive this, were not exposed to mother's voice. And the language development was better up to 10 years ago after birth. This was the time we followed these infants. So this is quite amazing. But also music. When we love music, when we all have we all like certain types of music very much, and they make us very sensitive. Maybe some people are even crying, or become sad, or become happy with the music. And I speculate that these types of music remind us of the time before birth and also after birth. When the baby is born, then the baby is used to the voice of the mother, to the heart rate of the mother, to the breathing of the mother. And when the baby is born, and even to the taste, because the baby drinks the amniotic fluid, and it smells and tastes similar to breast milk of the same mother, of the mother. So when the baby is born, then the mother talks to the baby, then the baby rubs by itself to the breast of the mother and also to the face. And then the baby drinks, because the birth is it's not just exhausting for the mother, but also for the baby. And then the baby comes to the left breast, and not because the baby wants to listen to the heart sound. This may be a side effect, but the baby looks with his or her left eye into the left eye of the mother. And there is a strong bonding connection results from this from this relationship of the left eyes of both of mother and child, and the information then goes to the right brain. It's very complicated, but anyway, and so far music is our music taste is certainly for at least in part regulated by the music we have been used to before birth. And so it should also help preterm babies, but also sick babies. And when you certain music, some even faster music or exciting music, when you look at a 3-month-old baby and the baby hears this music, many of them become very excited. And it's not just because they are used to a music that the mother is used to, but it's also because it's similar to the intrauterine music. So I have also done one study on certain types of music, Mozart and all different kinds of music, mainly slow music, on the brain oxygenation, and the brain oxygenation improves with this music in preterm babies. So we have done
a few studies on the effect of music. We Добре. can translate. Yeah, I will try my best. Музиката е много приятно поле, много важно поле и разбира се, той има хипотеза и тази хипотеза е, че това е много важно. Ние всички знаем, че недоносеното бебе е свикнало с гласа на майката. То започва да учи езика, на който говори майката, още от преди раждането си, още от утробата. Например, ако майката говори френски или два езика, тогава детето всъщност по-лесно учи и двата езика по-нататък. Може би вкуса за музика също е нещо, което се научава или се влияе от периода преди раждането. Ритъма е нещо, което е свързано с движенията на майката, с сърцебиенето, например, нещо, което се свърза с рок-музиката. Звуците от кръвта, от стомашно-чревните звуци, от биенето на сърцето, които детето чува през цялото време, също влияят на вкуса на детето и на звуците, с които му влияят. Неговите деца, сина му, дъщеря му също имат проучвания по отношение на вкуса на децата и на хората към музика, които се определят и се повлияват още от това, което са слушали преди раждането. Недоносените бебета също така, за тях е много важно да слушат звука, гласа на майката, която говори. Правилно е контролирано проучване. Половината слушат гласа на майката, половината недоносени деца слушат гласа на майката, останалите не го слушат през цялото време. И всъщност това проучване е било с 10 годишна продължителност и се оказало, че през цялото време на тази 10 годишна продължителност езиковото развитие на децата, които са слушали повече и постоянно гласа на майката, всъщност е много по-добро. Но също това важи и за музиката. Когато обичаме музика, има определени музикални теми, звуци, които ни вълнуват много, понякога дори ни разплакват. И неговата хипотеза е, че тези музики ни връщат в периода около раждането и преди раждането, още от утробата, и свързваме с звуците, които сме чували преди раждането си. Това е както на принципа, че амниотичните води имат вкуса на кърмата или подобен вкус. Тогава бебето отива всъщност то е привлечено от кърдата, за да пие кърма, защото има този вкус на амниотичните води, с което то е свикнало. Че самото раждане е изключително и за бебето, и за майката, но всъщност този вкус, този звук на сърцебиенето на майката привлича бебето към лявата гърда, където то пие кърмата, чува звука на сърцебиенето на майката, който е чувал и до сега, гледа към нея и всъщност това много помага свързването с майката веднага след раждането. Но музиката, със сигурност, вкуса ни за музика, със сигурност до някъде се определя от музиката, с която сме свикнали преди раждането. И всъщност недоносените бебета, но не само, и болните бебета също, които слушат определена музика, например бърза музика, те се развълнуват и това влияе на тях. И не само защото майката се вълнува от тази музика, но и защото те я свързват с музиката, с звуците, които са чували преди раждането си. И също така той спомена накрая, че бавната музика, по-бавната, по-нежната музика подобрява кислородообмяната в мозъка на бебето, което също е важно. Вяра, много ти благодаря. Беше прекрасно, наистина се справя брилянтно с превода. Благодаря, надявам се.
I just said thank you to Viera. She was brilliant with translating. Professor Linderkamp, thank you so much for this inspiring talk. I see in the chat box we have no more questions so far, and I don't know how much time you have. So I suggest we can finish here with your talk. It was really a pleasure to meet you and to hear about the gentle care you're working on and you're applying. Would you like to add something else, or I don't know, just to say something else? Well, I would like to thank you very much. It was a great pleasure for me. By the way, now I'm working in a hospital that is specialized on mother-child care. And so I try to apply principles that I have learned from the preterm babies to older children and their families, and I enjoy that very much. This is a good way to continue as a pediatrician. And thank you very much for the invitation. It was really a great pleasure, and I have also the feeling that there's a lot of interest and also openness to new ideas. And Bulgaria is a very beautiful country. I've been in Sofia once for a few days. So that's... And actually, thank you for that. I left your contacts in the chat box, but how can people reach you? I also left the link of the handbook for pre and perinatal psychology. Is there somewhere else that people can reach your work? Yes, via my email address. Email, okay. I left, which is also in my CV. I left it. Okay. You can use it, and I will answer any questions and suggestions, of course. Добре, само да преведа. Благодарим много за поканата. Професор Линдеркамп изподели също така, че в момента работи в болница, която е специализирана за майки и деца и се опитва да прилага тези принципи, които е научил от недоносените бебета и при по-големи деца. И сподели също така, че усеща, че в България има много силен интерес към тези принципи и сме с много отворено съзнание към тези принципи и неща, които говори, и е много благодарен за това. В чата има Майки е оставила негови контакти, на които може да се свържете с него, както и книгата, нали така? Да. И той сподели, че може да го търсите по имейл, който мисля, че също е в чата.